Having said that, mazee, I will love to encourage sisi wale watu wote wa pikipiki na waboda, na sio waboda peke yao, kila msee mwenye ako na hustle yake pale nje, but specifically hao waboda vile sisi hufanya biashara yetu, like tujitume tu kila siku, be who you are, be real. Like unajua huku nje watu wanakuanga na ile feeling ya nduthifobia, like watu wa pikipiki ni wabaya. Let's turn that image to be a good one. Tusikue na ile mtu akiona mtu wa pikipiki anamuona as an enemy. Let's spread the word. Let's be careful on the roads, because hizi barabara zimejengwa ni zetu, tuzitumie vile inafaa. Tusidespise watu wengine kwa barabara. Ukifika ni mahali pedestrian wanafaa kuvuka, just stop. It is just a matter of seconds. Wavuke and then you go. Ukifika mahali kuna street lights zimekwambia red, stop. That 2-3 seconds can cost your life. Tukue watu wanafuata sheria barabarani, because tukikuwa rowdy kwa barabara, serikali labda pengine pia itaamua to impose a crackdown on us, na tuna uwezo, tunajitegemea sisi wenyewe. Our families, our friends, our relatives, most of them depend on us. Sisi ndio kama nguzo kwa familia zetu. So when you look back to your family, wanasema daddy yako job, usiende job pale uende kupigana na mtu. If an issue arise, look for a better way to solve it. Kama mmekosana na customer, ulikuwa umembeba mkakosana na yeye, vita is not a solution. Kama alikuwa anataka kukulipa pesa kidogo, sometimes you have to look on the other side of the coin. What if singepata huyu customer? Si ningekuwa tu pale kwa stage nimeng'eda tu bila kazi yoyote. On today's show, we have a very interesting guest. He is a rider and his own boss. Captain, please introduce yourself to our viewers. Thank you, Madam Malesi, for having me here today. My official names by the government, I'm known by Amos Ochenge. I'm a rider. I do boda and deliveries within Nairobi and its environs. Yeah, I'm a brother to a sister and a mother. We are just 3. Yeah. Okay, are you registered on any online apps, or are you just doing it as a freelance by your own brand? Well, I began doing boda way back in 2018. Before that, I was just a freelancer. Just ule mtu wa stage, unaingia tu kwa stage, unangojea client akuje, then you take him or her to somewhere else. Then I used to do it at Ngong before I moved to town. So that's where you live? No, I moved out of Ngong. I live in a different place. Okay. So after working for almost 1 year, I came to hear about these online hailing apps. I decided to take a try and see how they works. Nika join Safe Boda. I think you know Safe Boda, maybe. Is it still? No, it's not working. Yeah, it closed its business and moved to Uganda. So I joined Safe Boda, then moved to Nairobi. That's when I began to do my boda within Nairobi, but not in CBD. After doing for a while, when they closed up and went to Uganda, I registered again with Bolt. I worked a little bit with it, but ikafika a point nikaona the returns are not as much as I had expected. So I opted to be a freelancer. Returns, what do you mean? Is it like, do they take a lot of percentage from you people, or is the workload too much for you? Well, I can say in terms of returns is when unapata uko na kazi mingi, at the end of the day the amount that you have, it does not equate to the amount of work you've done. Wanachukua commissions and the fuels are high. Yeah, and you need to service your bike, you need to eat. Unapata at the end of the day
The workload, it does not match the payload. Talking about fuel, how has it affected you? Very. It has affected us very much because unapata initially place tulikuwa tunaenda na 300 ama 200, sahi lazima tu increase the pay to the client. Unamwambia sahi sasa hatutakuwa tunaoperate with the previous prices, sahi tutaongeza and itakuwa kitu kama ni 300 unamuongeza 50 bob ama 100 bob. And I'm sure it's a hard task to convince a customer that the trip is reading 200 but you have to add 300. Exactly, it pains a lot, especially for those clients wenye wamekuzoea ni wewe unafanya kazi daily and kuna wale wenye wanakuambia that's what I have, unasikia it pains, but now lazima tuzoee, sio sisi, ni serikali yetu ndio inaamua hivyo. So do you own your own motorbike or you work for someone? I own my own motorbike and this is how I came to own my motorbike. Mimi nilikuwa msee wa kuuza miwa. The place I used to sell my sugarcane ilikuwa along the road, so the road was being expanded. That was Ngong to Kiserian, tukaambiwa we move out. Then an idea actually I moved out. After I moved out tukaambiwa twende ukauzie sokoni. After 1 to 2 months kufanya hiyo kazi ya miwa, nikaona returns haziko the same as vile nilikuwa nimezoea kwa barabara. Unajua kwa barabara wapita njia ni wengi. So nilikuwa na my own 15,000. Nikaamua hii kazi ya miwa sitaifanya tena. Let me shift the business now, niende kwa bodaboda. Nikachukua 15,000 nikaenda nikaekelea kwa loan. Nilikuwa very nervous. Juu nilikuwa nasikia ukiekelea loan, ukikosa kulipa wanakuja wanaichukua. What if nifikishe nimekaribia kumaliza, they come and take my bike. But you make a loss. But nikajipea moyo nikasema if hawa wengine wanajisukuma, why not me? I can do it. So nikaekelea 15,000 nikapewa bike on loan. I was supposed to pay for 12 months. Lucky enough I paid in 9 months. Nikamalizana now. That's how I owned my first motorbike. Although I sold it, I have a different one right now. Yes. Okay, now that most of the time you operate from CBD, and you say your office is in the CBD. Yes. What are the licenses that one would require to operate this business within CBD? That one comes to only, I think, for deliveries, because wasewa boda I don't think they don't need any license. For deliveries, you need a branding, you need a box, and then you have to pay a monthly fee parking. That's 2,000. Branding ni 9,100 plus parking, that is 11,100. But branding ni inakuwa for a whole year, but parking is monthly. If you want to pay for a whole year, that translates to 24,000, I think. Yeah. So all these are made at the city council? Made at the city council. Previously, tulikuwa tunafanya remuneration, tunalipa pale KRA. Okay. Yeah, it was the one that was responsible before NMS ikakuja cancel that. Okay. So maybe now that NMS is out, maybe you could go back to the city. Yeah, to the city hall. To the city hall. Yes. Okay. So who are your target customers in this business? When I began deliveries, actually, my first target customers were those people with the shops and stalls in town. And then the second ones were those stay-at-home workers, wale watu wanafanya kazi from home, that they can't come to do errands and deliveries kujifanyia. So niliona that's a good opportunity for me, nijitolee niwafanyie kazi ikuwe, nijitume niwafanyie kazi ikuwe easier. Like for instance, ukiwa pale nyumbani unasikia kukula nyama, captain, si ukimbie pale Bama uniletee nyama kilo 5. You see, wewe unaweza enda, lakini labda uko na kitu kingine imekuweka, you're working from home. That's where I come in. Another one, actually nakuanga na wale clients pia wa kupita kwa barabara, nauliza unaweza nipelekea kitu mahali? Yeah. Lakini akikuona ukiwa na box, I trust you more than kama hauna box, juu anataka umpelekee delivery yake. Yeah. And how many years have you been doing this, and do you enjoy your job? As I said, I began doing boda back on 2018, but I shifted to majorly doing deliveries on 2019.
Actually, it's a tweet that I made which motivated me and pushed me to shift gears to doing deliveries. I love my work. It satisfies my need as of now. Siendi kuombaomba. And I don't hate it. Inanifanya vile niko sahi. And naipenda sana. At least you have the cash flow. You know, most businesses, hizi biashara za chini. Yes. Ukiona mama mboga ama ule mtu wa mtaa anauza miwa ama yes. These are the people who have cash flow. Exactly. Yeah. With all the years of experience, how well do you know Nairobi geographically? Oh my. Nairobi, I'll say this, but I'm not bragging, but I'll say Nairobi is on my fingertips because I think I know every corner of Nairobi. Like for example, unaweza niuliza a certain place inapatikana wapi. So you're sure you don't need any Google map? When it comes to Google Map, I'll just ask you a pin location. Tuseme ulikuwa umeniitisha kitu nikuletea mahali huko. I'll just ask you for a pin location. Ndio nisishinde nikikuuliza nimefika nipige kona nikienda wapi. Yeah. Hiyo pin itanileta tu utanikuta niko kwa mlango. Ting nimefika. It's on my fingertips. Unaweza niuliza any place. No, I'm talking of a situation where maybe your phone is off or maybe like today. Yes. WhatsApp was off. What if internet is not working and you have a delivery to do? Someone tells you drop this at Pate Road. Where is Pate Road? Pate Road. Well, I'll ask you the geographical, no, not the geographical, the what? Landmarks. The nearest landmark near you. And you'll say if it's in Parklands, if it's in Westlands, if it's in South Sea, siwezi potea. So long as you give me the correct landmark, sitapotea. I'll fika there, ask anybody there, and you'll find me on your doorstep. Siwezi potea. That is very impressive. Very. Because there are situations where there is no internet and all that. Yes. And someone doesn't know exactly where a place is. So it's important to know these places. Exactly. By the way, we have two places, like Medea Gardens. Najua, do you know Medea Gardens? We have two. There are two. One it's along Riara Road, and the other one is I think Gatundu Road, Kileleshwa. They are the two. So sometimes customers don't know. You find that anakwambia bring this thing to Medea Gardens. No, if kama wewe haujui, no, mimi sijui, it's my first time, right? Yeah. I'll just type Medea Gardens. Itanipeleka labda ya Gatundu Road, haitanipeleka ya Riara Road. Na sijui kama kuna Riara Road. So mimi nitaenda ya Gatundu Road. Na nikifika tutakosana na wewe. Juu nimekwambia mimi nimefika. And for information, those two, even the houses, they have the same naming on the doors. Kama tuseme ni E3, the same one we have E3 on Riara Road, kuna ingine E3 on Medea. So it's up to you. Sasa mimi nimezoea. Ukiniambia niletee Medea, I'll ask you, the one along Riara Road ama is it Gatundu Road, I think? Yeah, I think it's common because recently I was going to Savannah Restaurant. It's just here on what's this road? Just near Koinange Street. Yes. These are the Loita Street. Loita Street. Yes. But then there's another Savannah, I think in Ruiru. Yes. So the driver kept putting Savannah Hotel. Yes. But this one specifically is Savannah Restaurant. Yes. Yeah. So there's always that confusion when it comes to maps. So it's important to know Nairobi. Very well. Actually, customers wanakosana na riders because of directions. Unapata umeambia rider I'm in place ABCD. Like let's say Makadara and Madaraka. Mimi nisikie umeniambia Madaraka. Na wewe ulisema Makadara. Alisema gani? Is it Madaraka ama you confused? Sasa ukimconfuse pia yeye atasema Makadara. Unanyorosha Jogoo Road. Ukifika unaambia nimefika. Nilikwambia Makadara sio Madaraka. So it brings a lot of confusion. But for me, you find that some customers are not understanding because impatient. You go the opposite direction. Yeah. So you have to come back to the other side and they won't be willing to pay for it. So for me this is what I do. Before nitoke kama niko na delivery, nitoke nayo tao napelekea mtu, I'll have to confirm with you with your location. I'll call you, nitumie pin. I see the pin. Then I see something that familiar in that place. Nikuulize ni hapo, karibu na hiyo. If you say okay, that's when I leave town.
Yeah, so that nisifike alafu niambie si hapo, because sometimes pin location huwa mtu anakutumia pin location na simu yake alikuwa amemove ameenda to a different place, anakutumia pin anadhani ni hiyo, amekutumia pin nyingine. Yes, at times it picks the nearest. Yes. So like there's a garage in industrial area. Yes. When the entrance, the gate is like let's say here, and then you have to go like a distance. Yes. So the pin, it picks the other side yeah. Instead of picking this. Sasa you have to zunguka. Yeah, so you have it's common. It is very, very confusing at times. Yes. So this job comes with a lot of health concerns. Yes. With the harsh weather conditions, like right now it's very hot. Yeah. At times it's very, very cold. Yeah. And some of you work at night. Yes. There are some riders who do specifically night. They are. Yeah. So how do you manage to ensure that your health is in check? Yes. How do you manage to do that? Well, safety comes first. And before you become kuje ile ya labda umeumia, you have to take care of yourself. Like for instance, I have friends and close friends wenye wamekufa kwa barabara just because of mere ignorance. Something like hana helmet, hana gear, yeye anaingia tu kwa barabara na t-shirt na jacket moja tu. Like for now, naweza sema saa hii nimevaa hii jacket, I have a chest guard inside. Let me open. This is a chest guard. Inside there kuna jacket ingine tena. That one, unajua nimevaa hii leo this way because it's very hot. Itani sustain sana. But on a cold seasons huwa niko na jacket ingine kubwa sana. Like hata nikitoka nayo kwa nyumba joto inaanza kunipiga nikiwa kwa nyumba. It's about taking care of ourselves. Juu pneumonia ikinipiga nitatumia pesa mingi sana. You understand that? But ile pesa ninaweza tumia kwenda kwa hospitali, I just invest on my gears. I have the shin guards, I have an helmet. Helmet kama hii ukipata una accident, head injury ni kitu mbaya sana. Inaweza kuumiza sana. So unapata I'll advise pia sio helmet yoyote. Helmet kama hii it goes for 10,000. Kuna zingine pia za 20, 30 depends on what you want. So I'll advise my fellow riders wasichukulie health yao virahisi hivyo. Ukiumia wengine hawana NHIF, akiumia ni sisi tunaingia kwa mfuko kumchangia kumsaidia kutoka hospitali. For instance, ukitembea Kenyatta there's an isolated ward just for boda. Just for bodabodas. Hiyo kitu I think it's in most of the hospitals in the yes. In the country. Ukiingia huko umeingia ndani uone vile inakaa very scary. Na ukimuuliza labda ni hakuwa na helmet, hakuwa na gear, viatu mzuri, mguu imevunjika, vidole zimetoka. Unajua ukivaa kiatu ile ngumu hata kama kidole itaumia, but kuna ile that impact. Kama uko na kiatu yenye the degree of injury haingeizanda sana. Yeah. And now that we've mentioned about accidents and all that, yes. Most of the time there's been complaints of boda people, they don't go for training, they don't go for driving school. Yes. The moment mtu anaambiwa niko na bike, yes. You can work for me, they don't produce the right documentation for this. Do you think this is one of the reasons that causes very many accidents and carelessness on the roads? Yes. Actually, the reason why I can say we have so many accidents on the road ni vijana wangapi wana graduate from colleges? Very many. Wakikuja huku nje job market ni kidogo. Where do they resort to? The business yenye unaweza anzisha haraka si ni bodaboda. Watu high schoolers wanatoka shule, wengine hawataendelea na college. They'll need to cater for themselves. Watapotelea wapi? Kwa bodaboda. Now for you to run a bodaboda business, let's say the minimum requirement unaweza kuwa nayo ni driving license. But most of them they don't go to driving schools. Yeye anaingia na kuja tuende pale kwa barabara nikufundishe kuendesha, kushika mafuta, vum hivyo. Ameingia kwa stage. So akiingia kwa stage, mimi na yeye tukikutana kwa barabara, kama niko nyuma yake, alikuwa
kuna mahali alitoka alikuwa ameindicate left, akasahau kutoa. Sasa mimi ako mbele yangu ama kuna mse wa gari ako nyuma yake anamfuata. Ameona ameindicate left. Sasa mtu wa gari anajua mse anaingia wapi? Left. Alafu anaingia right. What do you think will happen? Accident there and then. Sasa utaanza kublame mtu wa gari hakufuati na ile distance inafaa, na ili hali ni wewe haukuindicate unaingia left na ukaingia right. Ni ile tu ignorance. Hawajaenda wengi, hatujaenda driving school. Ni ile tu bora tu unajua kuendesha pikipiki, unaingia kwa barabara unaenda. And then kitu kingine pia na cause accident kwa barabara, I think ni madharau. Unapata yeah, attitude na madharau. Unadharau mtu wa pikipiki, like most of the people napatanga wananihutia tukiwa kwa barabara. Unajua mimi I tend to take a whole lane for myself. Kama unataka kuni overtake, just indicate ni overtake na uende. So niambie wewe mtu wa pikipiki, songa huko utembelee huko kando. Like how we should learn to use the road sisi tukiwa wote pamoja, because mimi na wewe tukienda driving school, do we have a driving school for watu wa bodaboda peke yao? Sisi wote tukienda driving school we go to the same class. The only difference imali na unakuja kutokea ni wakati wa practical. Tukienda practical, wewe unaenda kuendesha gari, mimi naenda kuendesha pikipiki. But at the end of the day, sisi wote tunaenda kutumia the same road. The same road signs, the same rules, ni zile tu. So unapata mtu wa gari labda anakuona wewe ni kitu kadogo, so unafaa ufiti place uende upitie hapo, so anakusukuma. Alafu pia sisi tunakuanga na ile attitude ya mtu wa magari pia yeye anajiona aje na ako na gari. So hiyo attitude iko madharau kati ya mtu wa gari na mtu wa pikipiki. Yeah. So but they always say it begins with you. You change your attitude and your neighbor will change. Exactly. So how are you ensuring that you as a person, as captain, yes, you are the best driver out there? A little courtesy pays a long way. Unapata ukikutana na mtu kwa barabara, the approach that you give to that person, hata akienda akikutana na rider mwingine hapo mbele, ukimpea approach mzuri, unajua hata akimkuta atasimama angoje apite. But nikimpatia approach mbaya, na ule kuna mwenye alinifanyia vibaya on the other side, atapita tu, hata kupea heshima. Let's talk about drug abuse and alcoholism. Yes. Among the Boda community. Yes. Yeah, I think it's also one of the worrying yes, issue among people. Yes. So how would you advise your colleagues in this field of business? Speaking of drugs and abuse of substance, it's like two months ago, we lost one of our own due to drunkenness. Aligongwa na gari hapa Jogoo Road, alikuwa amelewa na anaendesha pikipiki. And apparently ni head injury, hakuwa amevaa helmet. Actually angekuwa amevaa mwili yote, all the other body parts, it was okay. Very okay. It was just an head injury. Angekuwa nayo, let's say maybe angesurvive. You see? Na unajua when you are in influence, ukikunywa pombe, walai throat unasema kitu haiendi vizuri. Inakupatianga ile courage nyingine, unasema unaanza hata kutusi watu kwa barabara. Ukiona mtu unaambia wewe ngoja kwanza nipite. It's not right. Like kama ni kukunywa pombe, si vibaya kukunywa pombe. Like but jua the time ya kukunywa pombe. Kama ni kuingia kazi, wewe piga kazi yako mzuri sana. Kama ni kwenda kukunywa pombe, go and park your pikipiki. Kuja piga sherehe, kunywa chupa zako 5 hapo. Ukilewa, hata ukilala hapo hautapigwa. But hata ukitolewa nje ulale nje ya bar, but at the end of the day hautakufa. Utaamka asubuhi, where am I? Niko wapi huku? You will find yourself. You go back, you refresh yourself and uingie job. Like ukikunywa pombe alafu uingie kwa barabara, utakutana na jamaa hapo na gari yake, pia yeye ako na stress zake, mnagongana and you die. Alcoholism also translates to hygiene because most people are not able to take care of themselves. Exactly. Unaita mtu na panda ya nyuma and alafu it's stinking. It is stinking and have you ever had that experience? So many times. Yes. Especially nikienda ushago, enjoy riding on boda when I'm in shirts. So yes.
Yeah, there are those situations. Captain, I'm a bit concerned. Yes. Do you have any bodies or organizations, institutions that support the Boda community in terms of sensitization, awareness regarding what we've just discussed, the drug abuse, alcoholism, and general safety on the road? Well, I'll say as of now, I've not encountered any, but the only one that I see that usually in advertise about could drive safely on the road, how to drive generally safe on the road ni NTSA. Huwa wananitumianga message, wananiambia don't drink and drive, na inakujanga at a specific time, kitu 4-5-6 jioni. Juu hapo ndio unajua hiyo masaa huyu mtu amemaliza kazi, anaweza pitia loco before aende home. It comes at that time, but sijawahi ona. I'll say honestly, I haven't had or seen any. Na NHIF, how in our support in any way? Because you just mentioned most people don't even pay for it. Exactly. Yeah. In my circle, I have a group of riders that I work together with. Mi niliwambia you don't have to wait until shit happens to you ndio tukuje to rescue you out. NHIF is just 500 and nikawambia it's good to enroll to that. So I personally, I have an NHIF cover and my close friends and wale tunafanya na wao kazi. Actually, hata kama sio peke yao, I try to tell those other riders wenye nikikutana tu na a group of riders wanaongea mahali, I try to chip in, nasikia wanaongea nini. Ikifika ni kiteme ya kupeana maoni, na peana maoni 2-3, alafu nawaambia uzuri wa kukuwa na NHIF because inasaidia sana. Okay. Yeah. So even in the WhatsApp groups, interaction, I believe mostly is on WhatsApp groups. Yes. What about like in the stages? Do you get time to discuss regarding these issues? Maybe kama mko pale kwa ofisi yenu kwa stage. Yeah. Ama mnaongea tu juu ya kazi na the next. Acha nikwambie what we talk. Tukiwa kwa stage. Tukiwa kwa stage, this is all we talk. We talk about football, trending things. Sorry to say, but we talk about women. Yeah, that's natural. We talk about women. Yeah. We talk about. Why not men? We are men, so we can't talk about ourselves. Yeah, you can talk about yourselves to make yourselves better. That one aside, like, sijui kama utaelewa. Yes, I understand. Yeah, it's natural that part of our, hata not necessarily us, hata pale kwa mjengo, hata pale kwa ofisi, if you find women wakiwa pamoja, they'll talk about men. If you find men wakiwa pamoja, they'll talk about women. It's natural. So apart from that, hizo zile story tunapiganga, we always try to sensitize ourselves, tuone vile sisi wenyewe tunaweza jisaidia. Yeah. So what do you love most about your job and what do you dislike most about this job? Oh goodness, my job, I'm my own boss. I wake up the time yenye nataka, I close the time yenye nataka. Yeah, sina ule mtu wa kuniambia umechelewa kazi. I like that way. Like since I quit, before niende kwanza miwa, I used to work in a certain restaurant along Northern Bypass. Hiyo restaurant ilifungwa, ilikuwa tarehe 4 mwezi wa 5, and I was expecting nilipwe niende kujifanyia birthday on 15th. Ilifungwa, hatukulipwa. Yes. Sasa nikasema that was the end of it. So I love my job vile tu nimekuambia. It's me. Hakuna ile pressure ya like pressure yenye nakuanga nayo ni ile mimi mwenyewe najipea hiyo pressure. Let's say niko na delivery yako, niko na delivery ya cameraman, niko na delivery ya ule receptionist sako huko chini. So the pressure inakuja, nitakufikisha yako on time. Msi complain nyinyi wote. But apart from that, mimi niko tu sawa. We see them to enjoy who takes many orders at the same time. Oh, no, let me tell you something about that. You see, when you take tuseme ni mimi, I've developed that culture that if I have maximum 5 deliveries, na nione I'm going to be late to nitakuchelewesha wewe,
I'll rather tell you sitaweza ama I'll outsource that work to a different akufanyia hiyo kazi, because you see nikikuchelewesha wewe kesho utanipigia simu. Ulisema hapana captain anafanyanga kazi yake ni nikachelewa. So naonanga sometimes it's not just about money, it's about the service that you offer so that you come again tomorrow. I'll have to give you a good service. So kama sitaweza sikuangi na ndio nataka pesa ndio, lakini pesa ingine sasa pesa ingine inaweza fanya you lose another more money. Yeah. You see? It's always important to maintain your customers. Exactly. Juu nikikukosea leo kuna kesho siku nitakuwa kwa stage sina kazi naanza kufikiria mbona Malesi anipigii simu. Ile siku nilichelewesha delivery yake ama nilimfanyia pole. Apart from kuchelewesha na miscommunication and all that. Yes. Is there a situation where you damage goods za customer? And how did you handle it? Yeah. Yes. Yes, I have. Yeah. It's a client that she's my regular client. Na alikuwa amenipatia she sells things like this. Pale Twitter anaitwa Kawira. She sells things like this, but now that day alinipatia tule to small flower pots, but tuko ndani na ni ya glass. There were many of them. So vile nilizieka ndani ya box, apparently kamoja kalivunjika. Ni glass tu ya nje ilivunjika na it costs 950. Nilikuwa nazipeleka somewhere pale along Kamiti Road. Kufikishia client kwenda kuzitoa ndani nikapata yako kamevunjika. So you see I had to take the responsibility of that. Sio makosa sio yake. Na mimi si eti nilipenda kuvunja, but ili happen imevunjika. So nilimpigia picha by the way, nikamtumia WhatsApp nikamwambia this has happened na don't worry I'll take care of it. Yeye client hakuichukua, nilibaki nayo, akanilipa pesa ya the other products. Hiyo pesa nikaingia kwa account yangu, mimi nikalipa huyu mwenye amenituma the whole amount ya all these other products. Yeah, hako kingine nilikapeleka kwa nyumba kako tu. Nilikaeka kando ya TV na to remind exactly. Because it's good to take full responsibilities of your mistakes na inakufundisha so that next time you'll be careful about ukipewa vitu za watu I'll have to be careful about them. Yeah. Now let's talk about social media. You're a big shot on Twitter. Yes. With influencing and all that. Let's talk about that. How has it helped you in your business? That's where my shop is. I'll say that. Twitter and Facebook, that's where my shop is. The first time I did my tweet, it went viral. Kila mtu alikuwa na retweet, inquiries came in. Actually, the first client I got from Twitter alikuwa from States. She's called Njeri, Mama JJ. She sent me around, was it 15,000 and told me, go and do shopping for my mother, umpeleke home. And I was like, what? Hanijui. Ameniuliza tu unaweza fanya ABCD, I did that. Nikampelekea mama yake. So from there we akatweet and watu wakaanza kuona what I do kila time. I'll have to give a big shout out to someone anaitwa Osama. Si Osama peke yake, a lot of guys from Twitter. Let's say Osama. Kuna ule makanika. We have a makanika. I call him Makanika because he's a good guy of mine, Alex Mwanzo. They told me that whatever you do, unajua kuna ile ndudiphobia watu wanakuanga nayo, wanaogopa will this person deliver ama atapatiana goods zangu. They just told me that whatever you do, be you. Yeah, and you'll have client flowing your way. So after I did that tweet, wakaniambia kila siku you have to be there for your business. Si eti tweet leo, after 2 weeks ndio unakuja kutweet, after 1 month ndio unakuja, you be there for your business. Show people what you can do each and every day. Be consistent, usichoke. Hata kama utapata retweets 2-3, kuna mwenye hajaona, ameiona lakini haja retweet but ameiona. Kuna mwenye ameiona leo atakuja kukuitisha kazi after 1 month. Kuna mwenye ameiona leo atakuitisha kesho. Kuna mwenye hajawahi iona ataiona kesho na akuitishe at the same time. So I'll have to be there. Yeah. Okay, thank you very much, Captain. Thank you, and the viewers will be right back after the break.
Welcome back, viewers. Captain, yes, talked about what you like most about your job. yes. I'd like to know the challenges that you're experiencing in this job. That challenges are there. In every business setup, we have challenges. Now, speaking of myself, now I'm not speaking on behalf of other boda, right? I'm just speaking on my behalf. Before I began this, I had a challenge of labda nitaingia aje kuanza kufanya hii kazi tao, and ya kwanza ilikuwa unaambiwa utashikwa na kanjo, harassment from the police, and I came to realize that ile harassment yenye inakuja kutoka kwa police, sometimes unapata mtu wewe ni mtu wa pikipiki like, but haujajiweka kuwa mtu wa pikipiki. Uko na pikipiki yako mzuri hapo, lakini umeiweka na makelele. You understand that big exhaust, unapita mahali unapiga makelele. So they tend by the way, now that you mentioned, do you do it intentionally ama ni machine iko hivyo, engine? It's intentionally because ukinunua bike kutoka kwa manufacturer, silence, kuna vile exhaust yake make silence, but unaenda unaimodify, unaweka ile exhaust kubwa kama wase wa Subaru. So pia wewe unataka kukua kwa Subaru baridi, noise pollution. That's where harassment comes in, because unapita kwa estate, labda watu wametulia, but you are here there 1 kilometer away, na wewe ama 2 kilometers, bado mtu wako hapa anakusikia. So in a setup like that, ukipita place kama kuna hospitali, don't you think you are going to cause a lot, kama ama shule? Mwalimu alikuwa anafundisha, wewe umepita na pikipiki yao, you are going to distort. That's where harassment maybe I'll say comes in, as much as kuna ile ingine pia ya kuharasiwa tu normally, but ingine ni ya kujiwekea. Like unapata mtu unakimbia anyhow, umegonga watu. Sasa hata polisi akikutana na wewe, hata akikuangalia vile tu unakaa, hauna helmet, hauna reflector, uko na slippers, hawezi kucategorize na mtu mwenye ako ina business setup. Unajua mtu mwenye ako ina business setup, hata ukimwangalia hivi, hata ukianza kumharas, damu inakwambia hapana, achana na huyo. Yeah, very true. At times you get requests to do deliveries in unfamiliar places. Yes. How comfortable are you taking? Let me tell you, places that map inaishia mahali. Yeah, how comfortable are you doing? I'm really very comfortable delivering anywhere within this Nairobi, except places kama Dandora na ni usiku. I won't go that place. Juko there is a time nilienda, ni mchana peupe, na mtu ananyang'anywa na simu na inapotea, inaenda hivyo. Na from simu, I know of places that at a bike nanyang'anywa. There's been some complaints. Yes. That's now I'm giving you from my experience. Kuna place kama Dandora nimekwambia, hizo huko yani ukinipea kazi ya huko, kama ni mchana it's good, kama ni usiku no, I won't go, because kuna places kingine unaingia unaambiwa hauwezi ingia na pikipiki ndani, just park it outside here, tembea na mguu and then you'll come back. Sasa ukienda place kama Dandora, unaweza piga tu kona kuangalia mtu kama amefika, ukirudi unakosa pikipiki yako, unaanza kwani nimeiweka kwa mfuko ama nimeiweka wapi? You see? Yeah. Okay, in your opinion, what's the future of this business, delivery, boda as a whole? Well, I have sometimes when I'm kanga asubuhi najiangalia hivi nasema, what if I open a company so that I can be able to employ other people outside there? I have the magnitude, but I don't have the muscle in terms of financial. Yes. So and resources. Najiambianga tu it's with the time, ni pole juu siwezi amka siku moja nipate with a big setup company just like that. Ni pole I just grow knowing the logistics and the requirements of everything, pole tu. Okay. Yeah. Some of other challenges that I face during my delivery time ni unapata umeelewana na client, you're just doing his or her delivery, upon arrival anakuzimia simu, ama unafika anakwambia si yuko hapo, ama unamfikishia, mnaanza ku back and forth, mlikuwa umeelewana bei fulani, ukifika ukanakwambia sio hiyo, ama yeye anakwambia captain, unaweza nifanyia delivery to this place, unamwambia ndio. Haya, anakwambia
hata akuulizi bei, anakwambia sawa. Amenipigia simu, ameniambia ametoa namba Twitter. Now from my side I tend to believe niko na rate card. I tend to believe ameangalia rate card yangu, ameona ni analipisha pesa ngapi. Upon kumfikishia, anaanza kuniambia like mbona umenilipisha let's say 400 na hapa nikiangalia hapa Uber ama Bolt inalipisha 200. Not haelewi kwamba I don't work with either of those. Mimi I'm a sole proprietor. I'm my own brand. Unajua Bolt, tuseme hizo online hailing apps, wao hawajalipia branding, hawajalipia parking, and then they don't fuel, they don't awaniwekei mafuta. I'm not employed with them, I'm just my own self-employed. So I charge, let me say I charge, kama inalipisha 200 na kulipisha 300, I charge that 100 extra because my services will be a little bit extra. Like ungeitisha Bolt ama Uber ikuletee, because ukiitisha mtu wa Uber ama Bolt aingie tao, atakwambia sitaingia tao. 2, kama nitaingia sitapark pikipiki yangu niende kuanza kutembea kwenda huko ndani kutafuta hiyo mtu, utamwambia kuje tukutane kwa barabara. So to ease all those inconveniences, mimi nitakulipisha hiyo an extra 100. I'll go park because nimelipia parking, niende sasa sitatoa ule mtu mahali yako nikwambie kuja, nitajipeleka mimi mwenyewe, and that time that ninatumia kwenda huko kukufanyia all that service, na sitakukalisha sana because nikiamua ni delivery yako, it's you and you alone. But ukiamua ni mtu wa Uber ama Bolt akufanyia hiyo delivery, trust you me, ataenda asema inalipisha hiyo pesa, ni sawa, ataichukua, atazunguka nayo akifanya biashara zingine until ile time atasikia kukuletea. You see, atakuwa labda amekucause a lot of inconvenience with you. So that's why sometimes my prices tend to be a little bit so expensive, a little bit higher than mtu mwenye anakuja ananiambia naona Bolt inalipisha 150 hapo, wewe mbona unalipisha 300? Not forgetting that I offer my services. I'm not bragging, but I trust on what I give to my clients. Yes. Your value. Yeah. Yeah. So what would you expect from your customers now that you're giving your best? Yes. What would you expect from your customers to make your work better? What I'll expect from my customers is just, I'll say kama ule mwalimu mwenye ako on duty, maximum cooperation, I'm on duty this week, so behave. Hivyo tu. Yeah, like, no, I'm not just saying them to behave, like nile if things change, like kama sahi prices of fuels have changed, rates, kila kitu kimepanda. Yeah, they should be, and I'll be proud to say this, most of my clients wanaelewa, because nikiwaambia because this imechange because of this, they trend wanaelewa, and then ina depend vile pia mimi nawaeleza. Unajua kama hata wewe unakuwa, hata kama ni wewe, hata kama unasema hapana hii haiwezi kuwa hivi, but nikikuelezea in a good way utaelewa. Yeah, it depends pia vile kama kuna rider pia pale nje, kuna clients wako na unajaribu kuwaeleza hawaelewi, maybe pia wewe your mode of communication si mzuri, unafaa kuambia change the prices ama this thing happened because of ABCD. We are all humans, if it's an error ina happen, so it's communication. I'll just say communication. Yes, it's key. So as we wind up this interview, yes, what advice would you give someone out there who would want to venture in this business? Yeah, I've got a lot of DMs in my Twitter pale, kila mtu anataka kujua, anataka kuja kukua kama mimi. Actually sometimes mtu ananiambia na kuangalianga tu hivi natamani kuwa wewe, alafu sasa nasimama najiangalia, kwani niko aje? How special I am. Hiyo kitu peke yake mtu akiniambianga hivyo inanipatianga moral ya kufanya kazi. So this is to those people who maybe wako pale home hawana job na wanatamani kuingia kwa industry ya kufanya either boda ama deliveries. It's easy as ABCD and it's hard as X. Why kutokuja nyuma kuipronounce? Yeah, easy as this. Tuseme you just need a driving license. Kama ni mtu wa boda driving license. Kama hauna pikipiki, there are a lot of people here outside here wako na pikipiki wanapeana, and then on a daily basis unakuwa una remunerate kama unampea 300 ama 400 depending on the terms mtakuwa umeagree. From there it's when you learn, utakuwa
unajifundisha the routes, unajua unaenda wapi, unalipisha pesa ngapi pole. After learning that unaweza pata pesa yako kidogo uende uchukue loan, ama unaweza pata pesa yako ujinunulie pikipiki yako. It's only about passion, if you love what you're doing. Exactly. But kama unaona kitu nafanya inakufurahisha na wewe unataka kuifanya na labda hauna passion ama uko 50-50, let me tell you, unaweza try and it will never work for you. Lazima uweke akili yako and your mind that I want to try this and I want to do it. You will have it. Having said that, I will love to encourage sisi wale watu wote wa pikipiki na waboda, na sio waboda peke yao, kila msee mwenye ako na hustle yake pale nje, but specifically hao waboda vile sisi ufanya biashara yetu, like tujitume tu kila siku, be who you are, be real. Like unajua huku nje watu wanakuanga na ile feeling ya nduthifobia, like watu wa pikipiki ni wabaya. Let's turn that image to be a good one. Tusikue na ile mtu akiona mtu wa pikipiki anamuona as an enemy. Let's spread the word. Let's be careful on the roads, because hizi barabara zimejengwa ni zetu, tuzitumie vile inafaa. Tusidespise watu wengine kwa barabara. Ukifika ni mahali pedestrian wanafaa kuvuka, just stop. It is just a matter of seconds. Wavuke and then you go. Ukifika mahali kuna street lights zimekwambia red, stop. That 2-3 seconds can cost your life. Tukue watu wanafuata sheria barabarani, because tukikuwa rowdy kwa barabara, serikali labda pengine pia itaamua to impose a crackdown on us, na tuna uwezo, tunajitegemea sisi wenyewe. Our families, our friends, our relatives, most of them depend on us. Sisi ndio kama nguzo kwa familia zetu. So when you look back to your family, wanasema daddy yako job, usiende job pale uende kupigana na mtu. If an issue imearise, look for a better way to solve it. Kama mmekosana na customer, ulikuwa umembeba mkakosana na yeye, vita is not a solution. Kama alikuwa anataka kukulipa pesa kidogo, sometimes you have to look on the other side of the coin. What if singepata huyu customer, si ningekuwa tu pale kwa stage nimengeda tu bila kazi yoyote? So we should always be careful, we should always be caring, and we should always strive to share the road accordingly. Na wale wase wa magari, tafadhali mkiwa pale kwa barabara, just look at us. Pia sisi ni kama nyinyi, ni vile tu sisi tuko kwa gari baridi, nyinyi mko kwa gari iko na joto kidogo. Because actually when accidents happen, ama ukiwa na shida, hata ukiishiwa mafuta, ukisimamisha mtu wa pikipiki, hata wa gari atapita, but mtu wa kwanza kukusaidia ni mimi, mtu wa pikipiki. We should learn to use coexisting on the roads. That's the message I'll send out there to each and everyone mwenye anatumia barabara each and every day. Kila siku, kila wakati. Barabara tumetengenezewa, tuzitumie, and let's respect our public properties. And I want to give you a chance to sell yourself out there to potential customers and even your existing customers, to sell yourself even more. Oh, well, first of all, I'd like to thank you for having me in your show. It's not something that I'll take granted for. And my name, for those who have seen me for the first time, Amos Ochenge. Pale social media, Captain Kerom on Twitter, on Instagram, Kerom Deliveries, on Facebook, Captain Kerom Deliveries. Mimi ni msewa pikipiki, mimi ni msewa boda, nafanyanga kazi ya deliveries, general deliveries, except kudeliver keki. Keki nayo niliapa kwamba nilinunua Biblia nikasema siwezi deliver keki, because it's very delicate, na I don't want to disappoint my customers. But kitu yoyote ile inaweza bebeka na pikipiki, I am that guy for you. Let's name it, be it viatu, nguo, simu, laptop, everything. Bora tu inabebeka na pikipiki, I'll deliver it. Hata kama ni shopping, unaweza nitumia pesa, I go to the supermarket, I do the shopping for you at your convenience of your home. Nafanyanga kazi nimesema Nairobi CBD and all it is outskirts. Naendanga Kiambu, naendanga Mlolongo, naendanga Kiserian, naendanga Rongai, Juja, Thika, all those places ninafika. Be it Tendegwa, kote
the farthest to Limuru Road, the farthest place, huko kote naendanga. Unaweza pitia my profile pale Twitter, niko na red card pale. Kuna zingine they are subject to change because of fuel prices zilibadilika. Yeah. I think that is it. Thank you. You're Thank welcome. you for honoring our invite to the show. Yes. And viewers, as you can, you've heard from Captain. Yes. Boda business. You can be your own CEO. You can you can take care of your families. You can do anything with this business. Thank you for watching today's episode and always supporting the show.